Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaantiin halkani waa Tarka Beer Community. Insha Allah video waxaan uga hadli doonaa market review ama market recap asbuuci dhaweyd analysis aan sameynay wixii ka suuragalay iyo waxaan suuragelinba profit iyo loss koodiba. Waxaynu ka bilaabi doonaa dollar index. Dollarka waxaad ogeydeen asbuuci dhaweyd inay kasoo baxayeen laba news oo NFP ahaa iyo news kale oo laakiin aan impact weyn lahayn. Si kastaba ha ahaatee newsyadaasi waxay sababeen manipulation badan oo suuqa ka dhacay. Mostly dollar index waxaynu ku ilaalay third touchkaas ay tegi doontaa wayna soo xaqiijisay tegitaankeedii third touchkaas. Kadib suuqa waxaa dhacday in kor loo celiyey oo meeshan laftigeeda ay tahay third touchka oo meel laga buy gareyn kara ay tahay. Si kastaba ha ahaatee anaga muhiimadeedu waxay ahayd third touchkaasna way tagtay lacagtaasi oo dollar index waxay noqotay analysekeedii mid guuleysatay. Trade-ka labaad ku xijinayna waa euro NCD. Euro NCD trade-kiina ugu horeeya aan ka qaadanay isbuucan waxaan ku kala baxnay break event, no lose no profit. Kadib waxaan ka raadsanay maadaama ogeyd suuqa inuu mostly directionkiisu yahay down oo aan u jeednay in spikes move ay marketku sameynayeen. Xaggan sawirna waan ka qaaday waan tusi doonaa. Meelahan ayaan entry ka sugaynay si hay'adba entry-gaasi wuu iskeenay oo waan ka faa'iideysanay move-kan awoodda leh oo soo dhacay. Scale-inna way jireen badan aan sameynaynay laakiin trade-kan bartaas ayaan uga harnay oo 290 ku dhawaad 285 ku dhawaad waan ka qabsanay oo akoonkeena boqolkiiba 5 1/5 risk reward ayaan ku kala baxnay. Faa'iidooyin badan bayna leedahay inaad mataqaanaa samaysatid asbuuca horaantiisa watch listiga aanan ku egaatid moviyada asbuucaas dhacaya inaad ka raadsatid keliya watch listigaaga. Euro JPY waa si trade kale oo aan idiin sheegay asbuuca dhaweyd isna inuu uu yahay buy. Mostly XX iyo JPY waxay ahaayeen buy structure mostlyna waan ka faa'iideysanay. Euro JPY waxaynu ka qaadanay sida caadada noo ahaydba 85 bib. Sababta aan u xiray trade-kana waxay ahayd inaan u jeedno meelahan inay spikes alternative probability rule-ka waa noo tagay oo waa trade badan oo aan tegin way jiraan laakiin kan waa tagay. Sababtaan u xiray waxay ahayd inaad u jeedaan meeshan inay spikes iyo forma move iyo manipulation badan ka jiray oo dadka hadda meelahan kasoo galay kale stopska looga ridiyay kadibna oo marketku soo daadanayay. Haddana kuwaan oo kale buy stopska meelahan sell stopska meelahan dhiganayay stop losska looga ridiyay haddana suuqa soo daadanayay manipulationkaas awgeed jiray umaan dulqaadin inaan trade-ka sii hayno oo waxaan uga baxnay 2.1 risk ratio 1.2 risk ratio ayaan kan kusoo ekeenay. Euro AUD anagoo maskaxda ku hayna spikes ka dhacayay euro inteeda kale ama DXY ba targetkeena koowaad meelahan ayuu ahaa kolley laakiin waxaan trade-ka aan ku xiray meeshaan oo ahayd meesha keliya ugu muuqatay trade-ka ka laaban rabay. Waxaad kaloo u jeedaan inay samaysay bull flag meelahan aan dhihi karno waa zone-ka keliya ay lacagtan ka kala wareegay. Actually-na way ka kala wareegtay oo meelahan bay tagtay. Suuqa waan ku daba jirnay in badan oo waxaan ka raadsanaynay entry kale inuu na siiyo maadaama entry-gaas waxaan entry na anfacay oo ahaa entry bibiskiisa iyo reward-iisa ay aad u yaraayeen. Meeshan ayaan ka helnay mataqaanaa entry kale oo ahaa bear flag aan dhahe bear flag large bear flag ayaan meelahan ka helnay. 90 probability rule-ka waa noo tagay waana ka harnay. Trade-kan euro CAD wuxuu kala simnaa trade-yada euro qaabkay ahaayeen kale spikes-ka ka dhacayay laftigooda kan way saamaysay oo waxaad u jeedaa meeshaan ugu talagalna wuu tagay trade-ka like spike ba dhacay saan mataqaanaa uga fiirsano spikeskaas trend line-kan ayaan sawirnay waan ahayn mid waafaqsan istaraatiijiyadeena ama qaabka aan u trade gareeyo. Dabadeed trade-kan wuu soo daatay ilaa ayuu ka tagay 5%. risk reward sheegayaan awal wuxuu ahaa 3% laakiin 5% ayaan ku xirtay trade-kan. wayna jiraan sababo aan trade-kan u xiray laakiin insha Allah muuqaal kale ayaan uga hadli doonaa qaabka loo manage gareeyo trade-ka.
Tradekan kale oo ah GBP/USD waxaan idiin sheegay laba scenario, labada scenario waxaa suura gashay mid ay ahayd inuu correction sameeyo kadibna uu suuqu jabiyo. Actually suuqu markuu jabinayay correctionkan maanan ahayn active oo maanan hor fadhin computerka, laakiin waxaan helay fursad kale, fursadaas oo i siin karta inuu suuqu uu buy aadi doono maadaama aan idiin sheegay in DXY ay hoos tahay mostly aan xoojinayay inuu GBP aan kor ka filan karno hadday jabiso trendline laakiin early entry baan helnay kaasoo sabab ay u ahayd double bottomkaas kadib waxaan sugayay breakoutka inuu double bottomku breakout sameeyo. Breakoutki wuu gareeyay tradekan waan ka faa'iidaystay anoo alxamdulillah. Meeshan waxaan uga dhigay TP-gayga waxay ahayd waa structure-ka ugu dhow ee laga soo celin karo suuqa. Xilligaana waxay ahayd xilli NFP soo socday actually suuqa waa laga soo celiyay EUR/USD na GBP/USD na saas ayayna analyst-keena ku waafaqday. GBP/JPY tradekan waxaan ka sugaynay meelahan inuu intuu naga siiyo bear flag uu jabiyo hoos u raacno laakiin muusan sameyn oo kor ayuu u jabiyay. Tradeka waan daba socnay involving ayaan la daba soconay waxaan helnay fursad mataqaan aad u wanaagsan oo aan kaga faa'iidaysan karno tradekan sal ahaan oo ahayd double top iyo expanding journal inuu sameeyay. Fursaddan waan ka faa'iidaysanay net probability route-ku noo tagay. Haddana fursad kale ayaan ka aragnay isla maalinkii ayay ahayd. Tradekan haddana breakoutkiisa waan ka faa'iidaysanay 90 probability rule-kiina wuu noo waafaqay laakiin movekan dheer waan miss out garaynay oo laakiin waxaa jiray trade kale oo XSJPY aan ka faa'iidaysanay movekan iyo GBP/JPY na saas ayay iyadana ku waafaqday analyst-keeni. GBP-CAD ama GBP-CID waxaa idiin sheegay inuu macnihii correction meeshan imaan doono. Videoga hadaad dib ugu daawatid marka meelahan bay maraysa markaa idiin sheegay in correction meelahan imaan doono. Actually correctionkii wuu yimaaday wuuna jabiyay bear flag-gii. Meelahan markii maraysa tradekan waan xiray sababtoo waxaan arkay structure-ka markaan sawiray pattern-ka in pattern-ka lasoo jabiyay waxaan aad shaki uga qabay inuu suuqu reversal noqon karo waana xirtay tradekan. Fursad kale ayaa meesha iga siisay suuqa oo fursad really high probability ahayd sababtoo ah waxaan anoo shaki awalba qabay shakigaas oo in suuqu kala wareegi karo tradekii horena soo xirtay ayaa waxaan arkay correctionkan oo ah bull flag oo xaggana double bottom ku yeeshay bull flagna la jabiyay high probability trade-na uu ahaa isagana alxamdulillah saas ayaan kaga faa'iidaysanay. Tradekanna qaabkaas ayuu ku waafaqay inkastoo aan update-kan dambe aan la wadaagi karaynin insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan group dhinaca Telegram-ka furo kaas oo aan kula wadaagi doono update-ka lacagaha asbuuca aan analyze garaynay hadduu Ilaahay idmo. GBP Swiss lacagtan iyadana GBP/JPY ay isku mid ahaayeen waxaan ka sugaynay inay meelahan jabiso bear flag ahaan u jabiso hoos u raacno laakiin maysan sameynin. Isku dabeecad bayna noqdeen waxaan ka aragnay meeshan expanding journal iyo weliba accidenting journal yar. Breakout-ka ayaanan mataqaana ka faa'iidaysanay alxamdulillah waxaanan ku xiranay tradekan 5.7 something ayaan ku xiranay. Stop loss-kana hadaad aragtid wuxuu ahaa 12 pip ayuu ahaa stop loss-keena waxyaalaha structure-ku amazing-ga ku yahay ayaad arki kartaa 9 pip iyo 70 pip oo profit ah riskigiina intuu ahaana waad fahmi kartaa. Meeshan ayaan haddana waxaan ka helnay fursad kale oo buy ahayd laakiin fursaddan waan khasaarinay oo kama ahayn xilli aan ka faa'iidaysan karno fursaddan aan ujeedna ama aan active ahayn. GBP Chefna saas ayay ku waafaqday analyse-keeni inkastoo involving-ka uu idinka maqan yahay laakiin qof walba maadaama aan direction-ka idiin sheegnay idinka inaad is update gareysaan ay muhiimadu ahayd. GBP Chefna xaggaas ayaan uga baxay iyadana. USD-CID waxay ahayd trade-kii keliya ee aan asbuucan riski gareeyay macnihii aan u dareeray inaan riski galo. Tradekan waxaan dhahay jabinta mataqaana hadduu soo jabiyo waad sell garayn kartaan laakiin meelahan ay ka samaysa correction bear flag u muuqday. Correctionka markaan arkay waxaan is suuq intuu jabin doono sababtoo risk entry ma doonin inaan galo NMV ba socday suuqa SPAC badan baa socday marka risk entry kuma degdegi karaynin. Waan sugay waxaanan arkay in meesha double top area tahay entry-gayga meelahan buu ahaa. Waxaa loo baahnaa inaan xiro tradekan inta NFP-ga soo bixin ka hor laakiin waan riski gareeyay macnihi waan u bareeray riskiga. Hal trade oo riski aad gashid wax micnaha kaama sameynayo annagoo og faa'iidooyinka hore aan soo haysanay
trade-kan waan u baranay riskigiisa. Meeshan ayaan waxaan ka helnay trade-ka xaggan ayaan ka isgelin karinaa mar labaad waan hayn doonaa insha Allah hadduu isbuuca intuu ka furmi doono hadduu Ilaahay idmo. USD-kana ama USD CID-na saas ayuu ku waafaqday analysis-keeni. USD yen ama USD JPY wuxuu noqday trade-ka ugu horreeya aan asbuucan khasaarnay wuxuuna naga hidgelay stop loss-keena oo ahaa almost 24 pip. USD CAD waan riski galinay laakiin ma ahayn kan oo kale. Waxaad u jeedaa inuu trade-ku spikes meelahan ka sameeyay xaggan oo kale spikes kale ka sameeyay. Inkastoo dadka xaggan ka triggereeyay oo jibintaas mataqaanaa galay spike oo kor ka sameeyay spike-gan oo hoos ka sameeyay. Asbuucan waxay in aad la isku taxadaro sababtoo suuqa waxaa jira newsyo badan iyo manipulation badan haba ugu darnaadaan manipulationada spike wata kuwaas oo directionkii suuqa aadaya. Hadda qof meelahan kale ayay ka lahaa mataqaanaa salgaree uu saxsanaa uu salgarey laakiin stop loss-kiisa ayaa la hidgareeyay oo manipulation-kan ama spike-gan wuxuu ka riday stop loss-kii kadibna suuqu jihadiisa ayuu usii waday waxayna ka mid tahay xaaladaha lagu garto suuqu inuu yahay jahawareer uu ku jiro suuqan. NCD trade-kan waxaan ku kala baxnay break even no lose no profit inkastoo aan u jeednay in meeshan soo jebinteeda ay ahayd fursad kaloo laga faa'iideysan karay laakiin aan active ahayn laakiin suuqa waxaan ku kala baxnay no lose no profit waxaana sababtaas keenay markaan aragnay in suuqu correction meelahan ka wado meelahan oo kale markuu correction laba jeer kusoo laalaabtay waxaan aragnay suuqa inuusan isku hadleyn badan lahayn waxaana ka dhiganay bilaa stop loss oo stop wuxuu nagu kala saaray no lose no profit trade-kana waa trade-kii labaad aan filayaa inuu nagu kala saaray suuqu no lose no profit. AUD-USD AUD-USD waxaan ii sheegay isbuuc dhaweyd inaa meelahan ay double top yar ka samaysay ayna sugi doona intay jebin doonto wayna jebisay ilaa haddana waxay maraysaa waxaan dhihi karaa 120 bip meelahaas ayay kusii dhowdahay waxaana macquul ah haddiise meelahan barta ka samaysan inay 90 probability lagu soo xaqiijiyo. AUD-USD-na sidaas ayay iyadana ku waafaqday analysis-keennii asbuucii hore. AUD-CID waxay idin sheegay asbuucii hore inay meeshan kasoo laaban karto double top area ama touchka ay soo dhammaystirin doonto. Double top area ayay imaatay trade-kan meelahan ayaan ku xiray sababtoo ah iyada iyo NZD CAD waxaan u jeeday pattern kale inuu yahay mid aad reversal ugu muuqda spike-yadan saddexdan spike oo isla socdana iyaga cabsi kale ayay sii abuureen taasoo ah in trade-ka uu reversal noqon karo xitaa trade-ka weli nama siin karo sign inuu reversal yahay spike-gan oo kale hadda wuu dhacay labadan isla socdo oo kale meeshan hadda waxaan ka filan karnaa in trade-kan hoos sii aadayo laakiin spike-yada asbuucan badna awgeed trade-kan anigu waan xiray waxaana ku xirtay 7.8 meelahaas ayaan ku xiray oo ah 40 bip meelahaas ayaan ku xirtay SL-keygana wuxuu ahaa 8 bip buu ahaa sababtaasna waxaa keentay structure-ka igu soo dhow ayaa 8 bip ahaaba oo meelahan ayaan ka qaaday trade-ka meelahan markaan arkay spike-gan inuu mataqaanaa false yahay ama formal move uu yahay meelahan ayaan ka qaatay trade-kan 8 bip ayuu stop loss-kayga ahaa take profit-kaygana 40 bip buu iga badan yahay markaas kale stop loss-kayga ayaa agfada 4.75 risk ratio ayaan ka qaatay AUD-CID. AUD yen ama AUD JPY iyadana waxaa idin sheegay asbuuc dhaweyd inay kor ahayd laakiin meelahan macquul tahay in laga soo celiyo iyadana meelahan lagama soo celin oo si impossible xitaa kandhalo guduuda cagaar oo engulfina ah ayay la soo baxday taasoo igu dhiirigelisay inaan trade-ka sii hayo maadaama aan u jeedo euro JPY inay kor ahayd iyadana meelahan ayaan ku xiray sababta waxaan u jeeday 1 2 3 mar labaad pattern-kan oo kale ah waxaan filayaa in trade-kii ugu dambeeyay aan xiray isbuucan saddexdan touch markaan arkay waxay u muuqataa haddii meeshan lasoo jebiyo in reversal kale oo meelahan ka filan karno insha Allah inuu imaan karo waxaanan ka faa'iidnay 4.5 ama 108 pips AUD JPY. AUD-CID waxaa idin sheegay asbuucii hore
inay meeshan kasoo laaban karto double top area ama third touchka ay soo dhameystiran doonto. Double top area ayay imaatay tradekan meelahan ayaan ku xiray sababtoo ah iyada iyo NZD CAD waxaan u jeeday pattern kale inuu yahay mid aad reversal ugu muuqda. Spike-yadan saddexdan spike oo isla socdana iyaga cabsi kale ayay sii abuureen taasoo ah in tradeka uu reversal noqon doono. Xitaa tradeka weli nama siin karo sign ah inuu reversal yahay. Spike-gan oo kale hadda wuu dhacay, labadan isla socdo oo kale meeshan hadda waxaan ka filan karnaa in tradekan hoos sii aadayo, laakiin spike-yada usbuucan badnaa awgeed tradekan anigu waan xiray. Waxaana ku xirtay 7.8 meelahaas ayaan ku xiray oo ah 40 bib meelahaas ayaan ku xirtay. SL-keygana wuxuu ahaa 8 bib buu ahaa, sababtaasna waxaa keentay structure-ka igu soo dhow ayaa 8 bib ahaaba. Meelahan ayaan ka qaaday trade-ka, meelahan markaan arkay spike-gan inuu mataqaanaa false yahay ama formal move uu yahay, meelahan ayaan ka qaatay trade-kan. 8 bib ayuu stop loss-kayga ahaa, take profit-kaygana 40 bib buu iga badan yahay markaas kale. Stop loss-kayga ayaa agfada 4.75, risk ratio ayaan ka qaatay ayuu sidee. NZD JPY iyadana targetkayga koowaad meelahan buu ahaa, waxaan ku xiray iyadana almost 31 bib oo ahaa risk ratio waxay ahayd 2.4 something ayay ahayd. Meelahan ayaan ku xiray move-kan dheer waan miss gareeyay, laakiin meeshan ayaan waxaan ka helay double bottom area iyo structure-kan oo kale isla qabsaday. Sababtaan u xirayna waxay iskala mid yihiin AUD JPY. XXJPY-na usbuucan waxay ahayd malab wallahi. Usbuucan XXJPY waxay ahaayeen trade-yada ugu macquulsan ee usbuucan heli karay. NZD CAD tradekan hore ayaan kuu sheegay oo ah ma ahan trade-yada aan jeclahay inaan ka trade gareeyo, laakiin fursad ayaan ka arkaynay markaas oo ahayd in meelahan double top area imaan karo, laakiin markaan involve gareynay market-ka sidaan buu noqday. NZD CID involvement-kiga bacdi ishaan buu market-ka noqday, tan oo ah calaamad toos ah qofkii structure-ka garanaya inuusan fursad sell ka banaaneyn NZD CAD. Impulsive-kan bullish-ka ayuuna siiyey, correction ayuuna siiyey, continuation ayuuna siiyey, taas waa calaamad cad oo ah kuna tusinaysa in suuqa uusan lahayn wax fursad sell ah. Waana cancel gareynay order-kan ku lahayn NZD CAD. Inshallah waana faa'iidooyinka leedahay dadkan update la wadaago dhinaca Telegram group-ka. Inshallah waana samayn doonaa hadduu Ilaahay idmo. NZD chef trade-ka waxaan idin dhahay waa inaad sugtaan intuu jebinayo trend line-ka, wuuna jebiyey trend line-ka. Take profit-keena waxaa ka dhiganay structure-ka ugu soo dhow meelahan ahaa as a scalping. Structure kale waxaa jira 90 probability, laakiin structure-ka ugu soo dhow kan ayaan ka dhiganay. Structure-kan waa bal meesha ugu fiicnayd ahayd really, sababtoo waxaad ujeedaan dadka meelahan inay ku triggeroween oo buyers-ka ama sellers-ka labadaba. Sellers-ka meeshan stop loss laga garaacay, buyers-ka laftigoodana spike-gan dheer oo maybe news ayaa keenaya fiiriya spike-gan inta tira leeg inuu kasoo baxay NZD. Dhammaantood NZD waxaad ujeedaan spike-gan oo kale wada sameynayeen oo suuqana runtii asbuuci dhaweed waxay ahayd in aad iyo aad la isku taxadaro. NZD USD iyadana waxaan idin sheegay inay sugtaan third touch-ka inay imaan doonayso. Third touch-kana way imaatay, ilaa haddana waxay run gareynaysaa 147 bib. Inshallah trade-kan dadka ku jiray waxaan filayaa in meelahan oo kale waa baxeen, sababtoo spike-gan kale looma dulqaadan karo, wadna xanuun oo spike-gan oo kale. Meelahan structure-kan oo TB1-keena noqdo inshallah NZD waxaan rajayn doonaa ilaa meelahan oo kale gaarto waa macquul haddiisan wax bartana meelahan ku samaysan, laakiin TB1-keena meelahaas oo kale ayuu ahaa sida NZD chef oo kale. US oil waxaynu ku kala baxnay really loose 1% loose ayaynu ku kala baxnay oil, oo waxaan sugaynaa in meelahan oo kale ay tagto TB1-keena meelahan oo kale noqdo. Bear flag-gan markay jebisay kabacdi waxaynu kala baxnay 1% loss, laakiin recovery ayaan helnay signal oo ahaa
bull falagan inaan ka qaadanay maybe gold iyo nasdaq badankood bull falagan way ka wada wadaageen bull falagan ayaa noo noqday tradekan recoverygiisii. goldi meelahan ayaan idiin sheegay inuu ka soo noqon doono hadduu ilaahay idmo wuuna kasoo laabtay actually inkastoo mataqaanaa tradeyo badan meelahan lagu khalday. haddaan ku yidhi meelahan ka laabanaya ma jirto sabab aad u galaysid xitaa ma jirin one candle oo cagaar ahaa oo meelahan kasoo baxay. waxaan sugnay batinkan anagu waan ogeyn inuu suuqa meeshan ay tahay meelaha ugu adag kasoo laaban karo. markuu break gareeyena waan lasoo break out galinay targetkena meelahan ayuu ahaa. meelahan ayaan ku kala baxnay insha allah goldi waxaa la rajeyn doonaa hadda waxay u muuqataa goldi inuu bull flag sameyn doono ilaa iyo 1800 insha allah inuu tegi doono hadduu ilaahay idmo asbuuca dambe. USD Mexican really waxaan filaynay tradekan inuu meelahan kasoo laaban karo laakiin isbaagyo jira awgeed kumaan dhiirin inaan trade meelahan ka qaato. waxaan iska sugayay inuu third touch imaanayo runtii third touch wuu imaaday. weliba button kale ayaa lasii jiray oo aan dhihin karno waa mini accident in general aan dhihin karno meelahan ka imaaday. markaan arkay inuu yahay tradekan high probability trade oo third touchki iyo double top iyo isku wada jira tradekan trade riski badan wata ayuu ahaa isaga iyo nasdaq aad ayay isugu move dhow yihiin oo move walbo dhaqaaqa inaad mataqaanaa secure garaysid ay u baahan tahay meeshaas ayaan kasoo salgaranay tradekan ilaa hadda uu running garaynaya stop losskana meelahan ay tahay insha allah waxaan sugi doonaa intuu meelahan ka imaanayo tradekan ama uu stop losskana ku dhacayo labadaas waa mid. nasdaq ma ahayn trade aan idinla wadaagay isbuuci dhawaad forecastingkiisa waxay ahayd trade aan keliya khaas ahaan u qaatay waa trade mataqaanaa aad u khatar badan really haddaadan lahayn mataqaanaa structureka aqoontiisa. tradekan sawir waan idinla wadaagi doonaa before aan ka qaaday meelahan ahaa markaan spikeyadan kala arkay suuqa waan isaga baxay sababtoo waxaan ka haystay profit aad u fiican. fursad kale ayaan xagan ka helay oo ahayd double top area ay ahayd iyadana waan ka faa'iidaystay meeshan third touch ayay ahayd oo 4 hour ka dan tagno third touch area ka heli karnaa laakiin spikeyan oo kale oo iyadana ay la wadaagtay tradeada kale ayaa jiray. tradekan structure kale ayaan xagan ka helay oo buy ahaan ahaa iyada oil iyo gold really structure buy ayaa jiray oo bull flag ay iska la wada wadaageen dhammaantood. structurekan aan ujeedo inuu mataqaanaa xagan soo test gareeyay bull flag xagan ka sawir micro pattern bull flag xagan aan ka samaysmay really maana sawir marka laakiin indhaha ayaan uga jeeday inuu yahay bull flag markaad mataqaanaa structureka soo sawiraysa waqti dheer adoon waxba sawirin waad iska arki kartaa patternka noocuu yahay. waxaana ku xirtay meelahan ayaan ku xirtay oo waxaan ku kala baxnay 5.5% ayaan kala baxay. insha allah reviewgan asbuuca intaas baan kusoo ekeen doonaa insha allah waxaan rajeynayaa inaad videogan ama muuqaalkan wuxuun kala dhexbaxday ku anfacay. channelkana subscribe gare dadka asxaabtaada jeceshahay inay bartaan suuqa forex ama structureka kinkay ku noqdaan la wadaag dhammaantiin waxaan leeyahay